saben una cosa, a mi edad, uno ha visto pasar tantas cosas que el mundo empieza, a parecer un ciclo que se repite. Ves las mismas locuras, las mismas ambiciones, los mismos miedos, solo que con ropa nueva y nombres modernos. Me siento aquí rodeado de mis libros, que son mis amigos y mis leales, y pienso en el largo camino he recorrido, desde aquella pequeña casa anomaha, escuchando las historias de mi padre y mi abuelo, sobre la grande depresión, hasta sentarme al lado de Warren Wyver crecer, a Berkshire hasta convertirla, esta cosa monumental, QES hoy, y la verdad es que, después de todo, las lecciones importantes que he aprendido, caben una servaleta. Son increíblemente simples, pero, por alguna razón, a la gente le cuesta una vida entera aplicarlas. La gente siempre quiere saber el secreto. Vienen y me preguntan, Charlie, si fimo, te hices tan rico. Esperan una fórmula mágica, un algoritmo complicado, y se decepcionan cuando les digo mi gran secreto. Quieren lo este he pasado toda mi vida, intentando no ser estúpido, no intentando ser muy inteligente, sino simplemente evitando la idiotez. No les parece curioso, y un mundo obsesionado con el genio y la brillantes, la mayor ventaja, a largo plazo que hemos tenido en Berkshire, ha sido ser consistentemente, no, idiotas. Me recuerda a ESEV Odico, saben, que son los nadadores, menos fortes los que a men, judo se ahogan. Si a confan demasiado, si alajan de ley o rila y, de repente, una corriente luz atrapa. Nosotros preferimos cuidarnos, donde hacemos pai, donde el agua esté tranquila. Recuerdo mis primeros días como abogado en California. Fundé mi propio buffet Munger, Tallas Olson, y me iba bastante bien, saben. Pero veía a mis clientes, hombres de negocios muy inteligentes, tomar decisiones financieras desastrosas. Hombres que eran genios en esas industrias, pero que en cuanto tocaban el dinero, se convertían en tontos. Ce dejaban seducir por asesores, que les cobraban commission norms, por productos financieros que ni entendían. Woody Allen, tiene razón donde hay una gran comisión. Hay una alta probabilidad de estafa. Yo sé esto una y otra vez. Compraban refugios fiscales, complicadísimo solo para ahorrar unos dineros en impuestos, y acaban perdiendo el capital entero. Fue una lección temprana la complejidad, es enemiga. Si no puedes explicarlo, una frase probablemente, es una mala idea. Hoy miro a mi alrededor, y veo la misma historia, pero a una escala aterradora. Me ligan datos, saben, y son para quitar el sitio. He visto cifras que dicen, que manes, del 60 de la gente en este país. Mitad, vive al DTYA, esperando el siguiente, check para pagar las facturas. La clase media, esa que era, la columna vertebral de Estados Unidos desmoronando. La gente está ahogada en dudas de tarjetas de suardito, con tasas de inertiras, que 50 años habrían sido ilegales por usura. Y ahora todos hablan de esta inteligencia artificial y el trabajo flexible. Suena muy moderno, pero lo que yo veo
esa gente convertiendos en jornaleros para un algoritmo, sin seguridad, sin beneficios, sin alma, es un camino. Y los bancos, nunca confíes demasiado en los banqueros para que se controlen assets son, como adictos, a la hero na, siempre necesitan una dosis de riesgo. Sesiones sugeros, noticias equial sobre bancos, que de repente se vuelven fragiles, que congelan cuentas, que limitan el acceso al dinero de la gente. Mi recuda a las cuentas bancarias que mi padre me describe esa sensación de pánico cuando el dinero que es tuyo, de repente. No lo es. La gente piensa que esas cosas son del pasado, de las fotos, en blanco y negro de los A30. Pero de me decirles algo la naturaleza humana. No ha cambiado. No citación, el miedo y la codicia son eternos. Y cuando se combinan el sistema financiero, siempre acaban en desastre. Por eso cuando la gente me pregunta por hacer, si el futuro se pone feo digamos, en 2026 todo este castillo de naipes se derrumba por el peso de la deuda, que supera el bill de dólares, solo en tarjetas de crédito creen que les digo que compran oro o alguna de esas criptomonedas sin sentido. Por supuesto que no. El oro es para los asustados. No produce nada, no paga dividendos. Solo este sea brillante y intil. Yo les digo lo que siempre. Hijeco mantén la cabeza, fray busca, negocios maravillosos, dirigidos por gente thitigandagra, dati genmi, cantarles la historia de sis candies, porque lo explica todo. La compramos en 1972, pagamos 25 millones de dólares, en aquel entonces Warren yo todavía, estábamos muy influenciados por nuestro maestro, Ben Graham. Ben era hombre brillante, pero el crash del 29 lo de mercado de por vida. Su filosofía era comprar calilas de puro. Negocios tan baratos, que en les quedaba una calada, comprar activos por debajo de su valor de liquidación, era una estrategia para no perder dinero y funcionaba. Hasta cierto punto. Con sis compramos un negocio que no perec, espectacular anos en meros, pero saben cuarta descubrimos la magia de una marca. Me acuerdo perfectamente de las reuniones de directorio. El primer sugerir los precios, y lo hicimos, un poco, y no pesa nada las ventas, siguieron subiendo. Al año siguiente, volvimos a saberlos, y nada, los clientes, seguían entrando por la puerta. Felices de pagar un poco mes por sus chocolates. El guion puno ani que nos dimos, cuenta de que podemos saber, los precios un ten cada aio, y a nadie le importaba. La gente no compraba los chocolates por el precio los compraban porque sus madres los compraban. Porque los asociaban con la Navidad, con el amor, con la tradición. Tenan poder de fijación de precios increíble, un foso defensivo, como nos gusta llamarlo, que era invisible en el balance. Y esa experiencia nos cambia por completo. De interesarnos comprar negocios mediocres a precios fantásticos. Entendemos que es mucho mejor comprar un negocio fantástico a un precio justo.
sis nos onsiql activo, emites valioso diana, and presaputi ser algo intangible. Algo que vive en la mente del cliente. Quintos analistas de Wall Street, con sus hojas de cielo y sus modelos, pueden conificar eso ninguno, esa donde el juicio, la experiencia y sentido convencen, a la inteligencia pura. Esa es la clase de cosas que hay que hacer. No oro no bonos del tesoro con rendimientos ridículos, sino la participación en negocios que tienen esa cualidad mágica, negocios que incluso en a peor de las crisis, la gente seguir necesitando o deseando y para encontrarlos. No necesitas un doctorado en finanzas. Lo que necesitas, lo que yo llamo una red de modelos mentales. No puedes entender un negocio solo desde el punto de vista de la economía. Tienes que entenderlo desde la psicología, la historia, la biología. Tienes que saber cómo funcionan los incentivos, como en el caso de Federal Express. Conocen esa historia. Tienen un problema enorme en su centro de distribución nocturno en Memphis. Los paquetes siempre llegaban tarde. Lo intentaron todo discursos motivacionales, amenazas nada funcionaba. Hasta que alguien se le ocurre. Una idea genial en lugar de pagarlos por hora, les pagaron por turno. En cuanto terminaron de clasificar todos los paquetes, se podían ir a casa. Saben que pasi los problemas se solucionaron de la noche la mañana. De repente, a todos les interesaba que el sistema funcionara con la máxima eficiencia. Incentivos. Es una de las fuerzas más poderosas del universo. As cuando veo el mundo de hoy, con sus complejidades y sus peligros. No me asusto, me vuelvo muy selectivo. Dreno el barrel, antes de disparar, al pez, espero pacientemente. Porque que la estupidez humana es la cínica, constante y esa estupidez. Tardo temprano, siempre crea oportunidades extraordinarias para los que están preparados. Para los que tienen el temperamento y el efectivo listos. Para actuar, el deseo de enriquecerse. O repito es muy peligroso. Siempre lo ha sido y siempre lo será. La paciencia, en cambio, es tu mayor arma. La gente simplemente no puede soportar la espera, y por eso compañeros, y nuestros mayores sigitos, decídenme decirles, han venido de capitalizar las eras de otros. Saben hablamos antes de la paciencia y de esperar, aquila estupidez ajena te serva, las oportunidades en bandeja de plata. Pero hay otro lado de la moneda, un lado más oscuro que he visto emerger. Una y otra vez, a lo largo de mi vida, y que me temo estamos viendo de nuevo. Ahora, con una intensidad que me recuerda a los peores momentos del siglo pasado, hablo de los excesos, de esa euforia colectiva que nubla el juicio y leva a sociedades enteras al borde del abismo. Myron, yo vivti los aos 70, recuerdo perfectamente la inflación de aquella época. No era una estadística, un papel era real. Vicísimo, una hamburguesa pasaba de costar unos pocos centavos, a convertirse en lujo para algunos. La gente estaba aterrorizada. El mercado de valores era un desierto nadiquer, a saber nada de acciones. En 1973 y 1974, el mercado que un 50. Imagine eso hoy.
La mitad de su dinero es fumado. La gente vendía sus membresías de clubs de campo solo para conseguir algo de efectivo, y salir corriendo. Había listas de espera para salirse de los clubs de golf. Pueden creerlo. Eso es pipinico real. Y sin embargo, si hubieran tenido el STB, mago para comprar en ese momento, para nadar, contra la corriente cuando todos los demás se ahogaban en miedo, habrían hecho una fortuna. Nosotros lo hicimos. Compramos cuando nadie menos quiere comprar. Wade in when no one else will. Entra al agua cuando nadie se atreve. Pero lo que me preocupa hoy, mirando hacia un posible futuro como es 2026 del que hablamos. Es que os síntomas son peores. Y es 70. Al menos tenemos negocios reales produciendo cosas reales. Hoy gran parte de nuestra economía se ha convertido en un casino gigantesco. Veo a gente muy inteligente, la inteligencia, dedicando sus vidas, no a construir puentes o curar enfermedades, sino a inventar derivados financieros complejos. A comerciar con pedazos de papel que no representan nada menos que apuestas sobre otras, apuestas es como Sodoma, y Gomorra, es una actividad que se alimenta de sí misma, impulsada por la envidia, y la imitación, y cuando eso sucede, las consecuencias siempre son terribles. Siempre, permítame contar sobre John Merriweather, era un tipo brillante, un genio matemático, dirigí a long-term capital management. En los 90, tenía dos premios Nobel trabajando para él. Su coeficiente intelectual colectivo probablemente superaba al de cualquier sala de juntas en la historia. Pensaban que el mercado dominado, que esos modelos máticos habían eliminado el riesgo. Y corpe así, en 1998, casi destruyen el sistema financiero global, su arrogancia, su overconfidence. Los secti se apalancaron hasta las sillas, payando prestado miles de melones, para ganar centavos, convencidos de que no pudieron fallar y fallaron, espectacularmente. Smart people aren't exempt from professional disasters. La gente lista no esté exenta de desastres profesionales por exceso de confianza y veo esa misma arrogancia hoy. Veo a los bancos centrales imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana, creando una liquidez que inunda el sistema y distorsiona todo. Después de la bulla de los mayores del sur en 1720, Gran Bretaña prohibida las corporaciones pifídicas durante un siglo. Entenderon que demasiada liquidez y especulase en la naturaleza humana. Nosotros hemos olvidado esa lequicin creemos que podemos imprimir prosperidad. Es una idea idiota. No puedes votar a ti mismo para ser rico. Si pudiéramos, Venezuela ser el país rico del mundo. Imagine que llegamos a 2026 y la música se detiene. La inflación que los políticos nos dijeron que era transitoria, una palabra que siempre me ha hecho gracia. Porque todo en la vida es transitorio. Incluso la vida misma se dispara. Al 60 los precios de los alimentos suben tanto que ir al supermercado se convierte en una experiencia traumática. He visto proyecciones basadas en la simple lógica de la verdad
y la demanda y la degradación de la moneda, quisieran que las tiendas decumsadas decumsables, podrían convertirse en zonas de conflicto, casi escenas del crimen, por la desesperación de la gente, cuando el dinero pierde su valor, la civilización se vuelve more vigil, mugili, boidido. Y en medio de todo esto, ¿qué pasa con sus inversiones? La mayor de la gente tiene su dinero en fondos indexados, en el SP 500, confiando ciegamente en que el mercado siempre subiva a largo plazo. Y es cierto, a muy largo plazo, subi pero pueden soportar una ditada perdida. Pueden soportar ver su cartera que serán 50 y cuidars. Abajo durante años, la mayor wed no puede vender en el fondo, justo cuando deberán estar comprando, y es la tragedia del inversor promedio. Recuerdo una vez, hace muchos años conoce un gestor de fondos que promet a sus clientes un retorno del 20 anual. Le pregunté de CPMO, pudes prometer eso. Sabes que es imposible mantener ese ritmo indefinidamente. Y me mira con total cinismo. Y dijo, Charlie Silas Digera, un en mero, en benes bajo. No me darían su dinero. Esa es la industria financiera y una seiscara de nuez. Venden sueños imposibles y cobran comisiones reales. Y cuando el sueño se rompe, ellos ya han cobrado. Por eso, mi consejo, mi advertencia para ese futuro incierto, es que eligen de la manada. No sigan a la multitud hacia el principio. La diversificación excesiva, esa idea de que debes tener un poco de todo para estar seguro es, en mi opinión, una locura. Si tienes 3 o 4 negocios maravillosos, que entiendes perfectamente, por cual us poner tu dinero en el número 50 de tu lista, un negocio mediocre que apenas. Solo por diversificar, es como tener un harén de mujeres mediocres, en lugar de una esposa maravillosa. No tiene sentido, en Berkshire, siempre hemos sido concentrados. Cuando vemos una oportunidad real, apostemos fuerte, bet heavily. When the odds are in your favor, apuesta fuerte cuando las probabilidades estén a tu favor. Pero esas oportunidades son raras, muy raras. La mayor parte del tiempo. No hacemos nada. Nos sentamos en nuestro trasero, tenemos melones, a veces miles de melones, en efectivo, en letras del tesoro, esperando. La gente nos critica. Dicen que el efectivo es basura, que inflacionen. Ceci lo como y tienen razón a corto plazo. Pero el efectivo es también una opción de compra sobre cualquier activo en el futuro, sin fecha de vencimiento. Cuando el mercado colapsa, cuando todos venden desesperados, el efectivo es el rey, es el oxígeno que te permite sobrevivir y prosperar mientras los demás es ficción. Piensen en el mercado inmobiliario. En este país hemos monetizado las casas de una manera que nunca antes había ocurrido. La gente USA sos como cajeros. Automóvil. Hoy yo simo compres ese Cadillac nuevo. O ped tutti prestado contra mi casa. Es una locura. Hemos convertido el hogar, el refugio,
en un instrumento de especulación financiera. Y los bancos con sus nombres grandes y respetables han estado empujando crédito de alto costo a la gente menos capaz de manejarlo, lo encuentro repugnante. Es legal, sí, es el mercado libre, pero no es honorable. Y solo porque algo si libre, mercado no significa que si correcto. Si un asesino con hachava matando gente mercado libre, no decimos que quististe bien, pero en finanzas, a veces parsis quisti. CSE Colapso Lega en 2026, el valor de esas casas infladas. Si desplomar y la gente, si dar cuenta de que su riqueza era una ilusión contable. El efecto riqueza, esa sensación de ser rico por tus activos, suban de precio en papel, es muy poderoso, impulsa el consumo, impulsa la economía pero funciona en ambas direcciones. Cuando desaparece, el gasto se detiene. En seco ya la economía entra en spiral. Yo he visto esto antes. Ana gran depresión mi abuelo ayudai sus hijos comprando negocios en dificultades. Aproveché la desmoralización de las demás. Suena cruel, pero es la realidad del capitalismo. El capitalismo sin fracaso es como la religión. En sin infierno. Necesitas que los ineficientes, los imprudentes, fracasen para que el sistema se limpie y regenere. Hemos estado impidiendo es proceso de limpieza durante demasiado tiempo, rescatando a todos, manteniendo las tasas de interés artificialmente bajas. Hemos creado una generación de empresas zombies que solo sobreviven gracias al dinero barato. Y cuando el dinero deje de ser barato, o cuando la inflación obliga a subir las tasas de verdad, esos zombies, que serán, y harán mucho ruido el quecer. As ecuación la estrategia, primero, reduce tus expectativas, si esperas hacerte rico repito, estáis en el camino al desastre. Segundo, ahorra, acumula capital. No importa cuánto gains si gastas todo lo que ingresas. Eres un esclavo. He conocido a gente que ganaba fortunas y moría arruinada por siempre, gastaban un poco más de lo que tenían. Y he conocido a gente con ingresos modestos que miraron ricos por tener la disciplina de gastar menos de lo que ganaban y invertir la diferencia. Es así de simple. No es física cuántica. Es car sector. Y tercero, aprende, li todo lo que puedas. Yo soy un libro con piernas. Mis hijos se wine de men. Dicen que soy un libro con patas que sobresalen. Pero la lectura me ha dado una ventaja injusta. Me ha permitido vivir mil vidas, aprender de los errores de miles de personas, sin tener que cometerlos. Yo mismo estudia la historia financiera. Estudia las grandes manas las tulipanes en Holanda, la campaña de las mares del sur, el crash del 29, la bulla de las Puntacom. Veres que el patrón es siempre el mismo. La tecnología cambia, los instrumentos cambian, pero la psicología humana es inmutable. Y si entiendes ese psicólogo, y si entiendes tus propios sesgos cognitivos, tendrás una ventaja enorme sobre el resto del mundo. Recuerden, no se trata de ser el más listo. Se trata de ser el menos tanto durante menos tiempo. Y eso, amigos míos, es mucho más difícil de lo que paréis.
Ahora, quiero hablaros de algo que va manos, all del dinero, porque al final del día, si todo lo que tienes es dinero, eres un pobre diablo. He conocido a mucha gente rica en mi vida, si me, mucha me, y díganme, decirles algo, una gran cuenta bancaria, no quiera una personalidad miserable, de heco, a menudo le amplifica. Si eres un imbécil sin dinero, eres solo un imbécil. Si eres un imbécil con mil melones, de ser rares, eres un imbécil con un megvono y mucho poder destructivo. Cuando miro hacia el futuro, hacia esos deseos difíciles que podrán venir, tal vez en 2026 o después, pienso en que es lo que realmente te sostiene cuando el mundo se tambalea. No son solo tus inversiones, es tu filosofía de vida, es tu capacidad para enfrentar la adversidad sin desmoronar. Los estoicos tenían razón, saben. Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, esos tipos, entendían la vida mejor que cualquier gestor de fondos, de cobertura de hoy. Ellos sabían que no puedes controlar lo que te sucede, solo puedes controlar si simo reaccionas a mi propia vida, he tenido mi quota de tragedias. Perde a mi primer hijo, Teddy, por leucemia cuando tenía a años, en los años 50. Eso era una sentencia de muerte. Vera tu hijo marchitarse poco a poco sabiendo que no puedes hacer nada, absolutamente nada, y es el dolor menos grande que un ser humano puede experimentar. Lori por las calles de Pasadena, haste cuidarme vacío pero aprendí algo brutal y necesario. No pudes dejar que el dolor te destruya, tienes que seguir adelante. Tienes que aceptar la realidad por dura que sea. Reconocer la realidad incluso cuando no te gusta, dijeco, especialmente cuando no te gusta, es una regla de oro. Negar la realidad, esconder la cabeza en la arena, solo empeora las cosas. Si viene una crisis económica, una de esas que rompen huesos y sucios, mucha gente se paralizará. Entrar en negación. Esto no puede estar pasando. Dorin, el gobierno, lo arreglar, el mercado se recuperar mañana. Y mientras se dicen esas mentiras reconfortantes, el agujero se hará más profundo. Ustedes no pueden permitirse eso. Tienen que mirar los hechos a la cara. Si la inflación hay como sus ahorros, reconozcanlo, y acción. Si su empleo seguro en una corporación ya no es seguro porque una puede hacerlo, empenes barato y rápido, si piptenlo y adiptens. Darwin no dijo que sobreviven los menos fuertes, sino los que mejor se adaptan al cambio. Y hablando de adaptación, hablamos de China por un momento. Set que es un tema controvertido. La gente se pone nerviosa cuando hablo de China. Pero miren los hechos. Han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza en tiempo récord. Han construido una infraestructura que es que la nuestra parezca de la edad de piedra en comparación tienen sus problemas. Claro que sin pro, subestimarlos es de idiotas. Tienen una cultura de trabajo, de esfuerzo, que hemos perdido en gran parte de Occidente. Recuerdo leer sobre las madres tigre los niños coreanos estudiaban horas extra después de la escuela. No es sorprende perder frente a gente a solo si eres un tonto. Total.
El mundo está cambiando. El dominio absoluto de Estados Unidos no está garantizado por decreto divino. Tenemos que ganarnos lo que de fue sedimenti. Hemos estado flojos. Hemos estado imprimiendo dinero en lugar de producir valor. Hemos estado peleando entre nosotros en guerras culturales artísticas en lugar de arreglar nuestros puentes y nuestras escuelas. Si seguimos así, el despertar será duro, pero no quiero que se vayan con mensaje de pesimismo. Absoluto, soy un optimista. Racional, creo en la capacidad humana para resolver problemas. Pero esa capacidad solo se activa cuando dejemos de engañarnos. Quieren un consejo práctico para ese futuro incierto. Inviertan en ustedes mismos. Esa es la única. Inversi en que nadie les puede quitar. Que ninguna inflación puede diluir. Y que ningún gobierno puede confiscar. Desarrollan una habilidad rara y valiosa. Son confiables. Saben que es lo más escaso en el mundo moderno la confiabilidad. Si dicen que van a hacer algo ganlo. Si companan error. Admutanlo y arreglenlo. Si son personas en las que se puede confiar ciegamente. Siempre tendrán trabajo. Siempre tendrán oportunidades. Sin importar que tan mal tiste la economía no. Y busquen la verdad sin importar. Adita de los leave. Rompan sus propias ideas amadas. Yo tengo una regla no me permito tener una opinión sobre un tema, a menos que pueda argumentar la postura contraria mejor que la persona impens inteligente que conozca que defenda. Esa postura. Eso es rigor intelectual. La mayoría de la gente solo busca confirmación de lo que cree. Eso es modo, pero es mortal. Un mercado volátil. Un mundo cambiante. Aferrarse dogmas viejos. Una receta para el desastre. Piensen en Costco otra vez. Me encanta Costco. Es una de las organizaciones admirables del mundo. Porque son fanáticos de dar valor al cliente. Tienen morganes ridiculamente bajos a propósito. Podrán ganar menos dinero. A corto plazo subiendo precios pero no lo hacen prefieren construir una lealtad de por vida. Maximizan una variable, el valor para el cliente. Y funciona, en un mundo de estafadores y charlatanes, la honestidad radical y el valor, real son ventajas competitivas, insuperables, busquen eso en sus, inversiones, y busquen eso en sus propias vidas. Si el sistema colapsa en 2026, si los bancos fallen, si el titular se tambalea quienes quieren en pie. Los que no tienen duda, los que tienen activos, reals y productivos, los que tienen una red de relaciones, basada en la confianza y el respeto mutuo y, sobre todo, los que tienen una mente clara y un espíritu resiliente. Recuerdo una frase que me gusta mucho: la vida es como una partida de picar. Tienes que aprender a retirarte a tiempo cuando tienes una mano que amas. Mucho pero que las probabilidades dicen que a perder. Y tienes que aprender a apostar jugando muy de vez en cuando. Las probabilidades te están abrumadoramente a tu favor. La mayoría de la gente juega todas las manos, apuesta un poco en todo, y termina perdiendo, poco a poco,
la ventaja de la casa. No son necefti son pacientes, son disciplinados. Y cuando ligue a su momento, acción con decisi, no sé si estar, aqui para ver si mo, cesiarola todo esto. A mi edad, uno no compra pieltinos verdes, pero tengo curiosidad. Siempre he tenido una curiosidad insatiable. Eso que me ha mantenido vivo y alerta. Tanto tiempo. Mantengan esa curiosidad. No digan que el miedo los paraliza. El miedo es una reacción el coraje es una decisión. Decidan ser valientes. Decidan ser racionales. Decidan ser retigros. Y por favor, por el amor de Dios, no se tomen a seismos más demasiado en serio. Todos somos solo manos avanzados, tratando de entender universo complejo, comemos. Esmos el ridículo. Yo he cometido montones de errors. He perdido oportunidades. He juzgado mal a personas. Pero he tratado de aprender. De cada uno de ellos. He tratado de irme a la cama cada naciendo. Un poquito más sabio de lo que era. Cuando me levanto si hacen, eso si mejoran un poco cada día. El interés compuesto har su magia. No solo en su dinero, sino en su carácter, en sus relaciones, en su vida entera. Así que, amigos, si el cielo, si oscura si en 2026 no miran al suelo, miran alrededor, busquen las oportunidades, que el pifinico de otros ha dejado al descubierto. Mantengan su pizarra seca y su mente clara. Y recuerden las palabras de este viejo abogado de Omaha lo Mayor, que pueden hacer por la civilización y es racionales. Simplemente, no son estúpidos. Ha sido un placer charlar con ustedes. Ahora, si me disculpen, tengo un libro aquí que me estoy esperando y, a diferencia de los mercados, sí exactamente, sí mo termina.